It's okay, it's fine. Are you guys ready? Okay. Okay, belum lagi ya. Saya menggulung ini. Kan tak lepas bajet aku. Kementerian dia sibuk kat sini kan terlepas debate. Ready? Can Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sidang media ini adalah selepas mesyuarat pemudah yang pertama yang bukan saja untuk tahun ini tetapi diaktifkan kembali dengan mandat daripada Jemaah Menteri. Bersama-sama saya Datuk Wira Amir, pengurusi bersama pemudah yang mewakili pihak industri, Datuk Nazmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi dan Datuk Luqman, Ketua Pengarah MPC. Luqman MITI dulu. Datuk Latif, Ketua Pengarah MPC. Ada beberapa perkara dan keputusan yang dicapai. Sebelum itu saya bagi sedikit latar belakang mengenai pemudah. Pemudah ialah satu jawatan kuasa bersama yang menemukan wakil-wakil industri dan juga kepimpinan kerajaan daripada kementerian-kementerian yang terbabit. Ia satu-satunya platform yang membolehkan industri dan juga pihak kerajaan bekerjasama untuk memperbaiki proses kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi dari semasa ke semasa, perkara-perkara yang dirasakan oleh pihak industri perlu diberi perhatian oleh kerajaan dibawa ke mesyuarat pemudah, dan pemudah juga mempunyai jawatan kuasa kerja mengikut sektor masing-masing yang bekerjasama untuk mencari jalan menambah baik proses dan birokrasi kerajaan. Jadi pada hari ini ada 3 perkara yang diperhalusi. Perkara pertama ialah yang bersabit dengan mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing melalui otomasi. Perkara kedua ialah mengenai rancangan kita untuk menambahkan ataupun menyebar luas beberapa program pilot yang telah dibuat sebelum ini yang berkenaan dengan TVET dan juga latihan dalam industri. Dan perkara ketiga ialah bersabit dengan proses untuk mendapat permit ataupun expatriate permit. Ketiga-tiga perkara ini adalah perkara yang cukup penting kepada industri kerana ia bersabit dengan tenaga kerja, dia bersabit juga dengan apa yang disebut satu peralihan yang kita perlu buat daripada tenaga kerja yang berfokus kepada supply driven beralih kepada demand driven. Maksudnya latihan dan juga penyediaan upskilling, penambah baik kemahiran itu digerakkan oleh pihak industri dengan bantuan kerajaan. Ini selari dengan pengumuman-pengumuman dan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini pun, iaitu kita ingin mengalihkan pendekatan kita daripada semata-mata yang melibatkan institusi-institusi kerajaan yang menawarkan latihan dan skim TVET
kepada kaedah melatih pekerja-pekerja ini terus di dalam industri dan kemudian disijilkan. Jadi ini agak berbeza. Jadi platform yang digunakan untuk kita menambahkan skala pelaksanaan ini ialah melalui platform pemuda. Jadi ada beberapa keputusan yang saya boleh berkongsi dengan pihak media hari ini. Pertamanya ialah mesyuarat pemuda hari ini bersetuju bahawa satu kaedah dan proses permohonan permit ekspatriat yang lebih pendek dan lebih baik akan diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 3 bulan daripada sekarang. 3 bulan itu ialah untuk memberi ruang dan masa kepada semua agensi yang terlibat untuk kita lakukan harmonisasi. Kita pastikan bahawa dalam usaha kita memendekkan dan memudahkan proses apa orang kata ni permohonan permit ekspatriat ini, ia juga mematuhi semua kehendak-kehendak undang-undang dan juga dasar negara. Dan yang kedua, kita juga bersetuju supaya langkah-langkah dan juga program untuk menambah skala ke peringkat nasional program Akademi in Industri. Kita daripada Akademi in Factory, kita sebar luas kepada Akademi in Industri. Kemudian kita akan tambahkan skala ini. Ini pun insya-Allah akan dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan daripada sekarang supaya kita boleh mula padankan di antara pekerja-pekerja dan juga lepasan sekolah kepada kekosongan-kekosongan yang ada. Seterusnya bukan sahaja memenuhi permintaan daripada industri, tetapi juga mewujudkan peluang pekerjaan kepada mereka. So shortly, let me address in English in a short statement, just to facilitate those who will be reporting in English. We the meeting today decided on 2 key milestones. We've committed to announcing a simplified and shorter expatriate permit application for us to roll out within 3 months. While this may not sound as a big news to most Malaysians, but it is among the top key concerns of investors and industries because the current process that sometimes can take up to 5 to 6 months obviously will have impacts on their manpower planning and also their businesses. So one of the key concerns that have repeatedly being raised up by the investors and industries is the need for government agencies to simplify, strengthen and shorten expatriate permit application process. So we've reached a decision today that we give ourselves 3 months, and we are confident within 3 months we will be able to roll out the much simplified and shorter application process. The second key decisions that was made today is to take the pilot projects on Academy in Factory that have been ongoing for a while, and to work on a plan to scale this up nationally. This will allow us to funnel all the stakeholders and to match school leavers, TVET trained workforce, for them to be funneled to the industries who will train them, and after a certain period they will be able to be certified, and that will allow them, if they stay there, good, but they will also allow them to have
a better prospect in their career. And that hopefully will help the economy and to move from the dependency on foreign workers. It also helps us to address the issue of mismatch. We have a lot of people who are qualified or with some trainings will be able to fill up these jobs. At the same time, we have a lot of vacancies in certain sectors, especially the manufacturing. So the first session of Pemuda today sets the tone for the monthly meetings that we will be having from next month onwards, so that the whole focus of the industry and the government agencies is to adopt a one whole nation approach to get everyone together and focus on issues by issues, process by process. And hopefully we'll see the momentum going, and with that momentum can contribute to helping the country weather the challenging 2023's economic prospect. Saya bagi ruang kepada Datuk Wira Amir untuk juga menyatakan sepatah dua kata sebagai pengurusi bersama bagi pihak industri. Assalamualaikum. Very much thank you, YB, and the honor to be the co-chair for Pemuda. Basically, today's meeting, of course, the first meeting for Pemuda, and of course, we have discussed actually many issues, and we see and we are very grateful and thankful actually that YB Rafizi himself is taking keen interest in every aspect, and also has volunteered to look at all the committees and to streamline them to make it more effective. Of course, our objective and our joint objective, I'm sure the government's objective and the private sector objective is the same, to ensure businesses flourish in Malaysia, to grow Malaysia, and to make more efficiency. I think the key thing is here that what is not necessary, we should not have it. We should not have unnecessary rules when it's not really required. Instead of not trusting the industry, it is better for the government to trust the industry more. I'm sure the industry knows that they have to do the right thing to flourish in Malaysia, to grow faster, and to give the confidence to the government that the government does not have to check on the industry itself, because the industry itself will monitor itself, because it is in our interest to give that confidence to the government that we do not need to be monitored, that we will do the right thing to flourish in Malaysia, and to ensure that we will grow rapidly and be not only as competitive as we are in ASEAN, but to become more competitive. We have the resources, we have the ability, we have the talent. It's just that, unfortunately, many of us tend to talk more negatively about Malaysia. But as yesterday's Oscar Award ceremony has shown, a Malaysian can win an Oscar Award. So why not the whole of Malaysia win an award in itself? Thank you very much. Ada soalan, no clarification? Yeah. Of course, you have to wait for the announcements in 3 months' time. I think the reason we would like to announce the decision today is because, as I mentioned, is one of the key concerns of investors. How to debottleneck our expatriate permit process
is always top of their agenda because it requires a lot of efforts and repetitions on their part. There are three steps, or at least categories of processes that we look into and we have to balance. The first one is before the submission. The government has to balance to make sure that we don't open the floodgate for jobs that could have gone to qualified Malaysians for companies to take foreign nationals. So there are check and balances before the submission of application. What we look at is how to simplify and also shorten the time taken without sacrificing the robustness of the check and balance. The second process is during the application itself to make sure that the application is valid, to make sure that it meets the business needs. And of course, after that is the post-application when immigration department will issue the permit. So when we roll out the improvised and shorter process, obviously it will touch on these three categories. And as Datuk Wira mentioned tadi, we want to make sure that while we keep this check and balance in place, but it can be done faster, it can be simplified, and there can be a balance between the need for check and balance and also efficiency. Anything else? Secara menyeluruh. Cuma sudah tentu yang satu perhatian kerajaan juga untuk pastikan bahawa mereka yang lepasan TVET contohnya yang sebelum ini menghadapi kesukaran untuk mendapat pekerjaan, mereka ini akan dipadankan. Jadi TVET adalah satu kumpulan yang besar, tetapi dia sebenarnya seperti yang saya sebut tadi, it has to be driven by the industry. Is a demand driven workforce. Jadi dia bergantung kepada keperluan industri. Cuma kalau yang melibatkan manufacturing dan technical, sudah tentu mereka yang melalui TVET lebih dekat dari segi minat dan juga kemahiran asas yang ada. Jadi ini adalah kesinambungan daripada dasar-dasar yang telah pun diumumkan oleh kerajaan setakat ini. Cuma melalui pemudah, kita ingin melaksanakannya pada skala nasional yang lebih besar. Okey, terima kasih. Ya. Soalan ini tak payahlah, especially tak adalah, saya tak tengok pun. Jadi orang hantar ganja, jadi polis datang ambil lah, itu je lah. Buang duit je lah, hantar ganja kat saya tak ambil ganja. Yeah. I don't know. It's sent to the office. And then, I don't open it myself. It's addressed to the Prime Minister and myself. None of us basically take weed. So, I think it's a waste. Jadi, sudah tentu dia dihantar terus ke balai polis lah. Okay? Terima kasih. Okay, thank you.